Subscribe to Mpunge Pungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all. Secretary ku Minister of Foreign Affairs ndipereka ulemu kwa Mr. Chamwaka amemula Secretary ku Ministry of Information. Komanso ndipereka ulemu kwa nzanga amene choka ku Chipani, ndipereka ulemu kwa Honorable Samia Suleiman ayomuli a National Organizing Secretary a Chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipereka ulemu kwa Mai Mary Navicha amene muli a Director of Women ku Chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipereka ulemu kwa Mai Linda Kunje amene muli a Secretary General a Chipani cha Afford. Linda Kunje Limbe amene muli a Secretary General a Chipani cha Afford. Lepa nagwira ntchito nda Linda Kunje. Zikomo kwambiri. Ndiperekenso ulemu kwa Honorable Ralph Joma amene muli a Director of Economic Affairs ku Chipani chathu cha DPP. Ndipereka ulemu kwa Honorable Mpokosa amene muli a Vice President a Chipani cha NTP. Mwandire ulemu wanu. Ndipereka ulemu kwa atolankhani onse amene achokera ku nyumba zolutsira mawu zosiyanasiyana. Moni nonse. Ine ndifuna ndithokoze nonse chifukwa chakubwera kwanu atolankhani ku msonkhano wathu mkumano wathu umene takuonza ifeyo azipani komanso umogwirizana ndi aboma. Ife tuti azipani chifukwa kuti pakali panopa tikuyimira azipani zingapo zimene tinali mu mgwirizano pa chisankho chimene changotha kumenechi chimene tikubweretsa tsopano president wa nyunyu amene ali president number 7 wa dziko la Malawi ndiye ameneyo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiyeno monga momwe mukudziwira takhala tachokera ku chisankho chimene chisankho chopambana kwambiri chimene chinachitika pa 16 paja. Ndiyeno chisankho chimakhala ndi ndondomeko. It's a process. Timene tichoke pena tifike pena, tichoke pena tifike pena. Ndiye pakali panopa chisankho chitachitika dziko la Malawi litasankha atsogoleri ake amene tonse tikudziwa nda Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale mtsogoleri number 7 wa dziko la Malawi, komanso a Vice President athu Honorable Jane Ansa amene akhale a Vice President athu, komanso tinasankha ma members of parliament osiyanasiyana ma constituency onse 229 kuchoka ku Chitipa mpaka ku Nsanje. Tinasankhanso makhansala amene tili nawo maodi athu onse dziko la Malawi. Ndiyeno ndondomeko yathu ya president wifika pakuti angakhale no bungwe la Electoral Commission alengeza zotsatira. Kwinako alengeza ngati kuma MPs athera pompo, makhansala aso alengeza pompo atozithera pompo. Cha president ama Electoral Commission athu aja akalengeza zotsatira kumafunika be mwambo wina otsatira kuti president athu aja alumbire komanso timakhala ndi ndondomeko mngizungu amati inauguration kapena kudzoza kuti adzozedwe kuti aonda president a dziko la Malawi komanso ndi wamkulu woyang'anira asilikali ankhondo. Ndi zimene zichitika pa folo pakubwerapa imene ikhalanso ngatiyo stage ina yomalizano kuti timalizitse tikwangule pa nkhani ya chisankho cha president timene tikamalizire pamene popo. Ndiyeno kukonzekera zimenezo kunakhazikitsidwa komiti imene kuyang'anira program imeneyo ndondomeko imeneyo yakudzozedwa kwa president komanso kulumbiritsidwa kwa president. Ndiye komiti imeneyo inakhazikitsidwa ndi anthu amene akuchokera ku boma Malawi government komanso oyimira zipani amene tikuyimirano atsogoleri athu a Professor Arthur Peter Mutharika ku chipani cha DPP komanso sinalekere pompo amene tili mu mgwirizano ngati a
chipani cha afford, chipani cha lef komanso chipani cha NDP tinakhala limodzi ngati part of the committee yokonzekera chisangalo chimenechi. Ndi chisangalo chimenechi monga mwamvera ndichoti tionetsetse kuna kuti zonse ziyende bwino, timene kugwirana ife akuboma komanso ife akuchipani kuti program ikhale yokomera wina aliyense. Ndiye kutsogolo kwanu kuno lero kuli akubomawo ndafotokoza kale ma PS athu atatu ali pano komanso anthu amene tili mu committee amene tikuyimira zipani zathu. Patsogolo pathu pati ndi Honorable Samia Suleiman amene ali chairperson wa Transport Committee, tili ndi Bambo Raf Joma amene ali chairperson wa Finance Committee, komanso Mai Mirena Vicha amene ali chairperson wa Accommodation and Food, komanso ine ndemwe ndikuyang'anira Protocol Committee, komanso tili ma committee ena amene sitinatokhala nawo pano, komano tili ndi entertainment tinawo limodzi maimpokosatu amenepo, komanso tili ndi ma committee ena a media security imenenso ilipo mpano. Ndiyeno ndimafuna ndifotokoze kunena kuti leroli tikupatsani ndondomeko kuti akonzekera bwanji ngati committee yanu ya ino Amalawi. Takonzekera bwanji kuti function yathu ikubwerayo kapena msonkhano wathu ukubwerawo loweruka lino udzakhale wokoma, kuti chikondwerero chatinali nacho chija kuyambira petinaponya vote yathu chifika pa inde bwanji tikafika pachani pa 4 pakubwera apa lowerukali. Ndiye tikuzani takonzekera bwanji kuyambira kuti tandira alendo athu bwanji komanso zikondwerero zakhala zotani kuti program yonse idzakhale yolongosoka. Ndiye tikuzani metakonzekerera ndi apempha Secretary to the Treasury kamene ndingonda kuti mkulu woyang'anira chuma ku nduna wathu wa zachuma kuti atiuze kuti zinakhala bwanji. Achoka pamenepo pabweranso kutanthauzira muchichewa imene ikhala muchizungu komano kubweranso muchichewa kuti dziwe kuti aliyense Malawi aliyense amve kuti kweti akonza zotani. Tikamaliza pamenepo tipereka mwayi kuti atolankhani mutha kufunsa mafunso, ndipo nganafotokozera muja akuluakulu amene akuyang'anira makomiti osiyanasiyana alipo mpano akhalanso akuyankha mafunso aja kuti tikhale okhutira kuti kufika lowerukali tikhale okondwa ngati mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri nonse pachomvetsera. Panopa ndapemphe Bambo Njati kuti azifotokozere mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Madam Chairperson. Honorable Jean Matanga. This one. Honorable Samia Suleiman. Honorable Mere Navicha. Honorable Linda Kunje. Honorable Linde. Yes. Okay. Honorable Raf Juma. Honorable Mpokosa. I also take condition of the Secretary General for Afford, present with us here. I don't know whether I've muted it. Yeah. Colleagues from government, Secretary for Foreign Affairs, Dr. Polepole, and Secretary for Information, members of the press, ladies and gentlemen. Let me first of all convey apologies from the Secretary to the President Cabinet, who was supposed to be with you here, and instead she has delegated me that I be part of the press. Once again, good afternoon. At the outset, allow me to express my sincere gratitude to all of you for availing yourselves in this press conference at a very, very, very short notice. Your presence here signifies the seriousness that you place on your role of ensuring that the public is informed and aware of matters of national importance. As
you are all aware, and as already indicated by the chair, the swearing in and inaugural ceremony of the President-elect, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, and the Vice President-elect, Justice Dr. Jane Ansah SC, JA retired, will take place on Saturday, 4th of October at Kamuzu Stadium in Branda, starting from 9 a.m. It was also indicated in the press statement, which was issued by Minister of Information, that two key components will take place during this particular day, a very important day: the actual swearing in of the President-elect and the Vice President-elect, which will be administered by the Chief Justice Rezin Nzigamanda, and the inauguration of the 7th President of the Republic of Malawi, which will be symbolized by the presentation of the symbols of office, military honors, cultural performances, and the inaugural address. Let me also inform the public and all citizens that all our informed former presidents, namely Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Joyce Banda, Dr. Bagiri Muruzi, have also confirmed their attendance at this very important day. So on behalf of government, I would therefore like to invite all citizens, leaders of the public and private sectors, religious and civil society organizations, to join us during the ceremony on Saturday. Ladies and gentlemen, we have extended invitations to heads of state and governments from the SADC region, Kenya, Sierra Leone, as well as the SADC Secretariat, COMESA, the African Union Commission, and the United Nations. More details about the confirmation of the delegates will be provided by the Secretary for Foreign Affairs. In addition, members of the diplomatic corps and international organizations have also received invitations and will be in attendance. Ladies and gentlemen, as this is a very important event for the nation, members of the public in the other parts of the country will also be able to inauguration ceremony in the following places: Lilongwe at Civil Stadium, Nzuzu at Katoto Freedom Park, and Mangoji at Mangoji Stadium. In conclusion, therefore, I would like to call up all upon us, Malawians, to participate in this occasion in a patriotic manner. With these remarks, Chair, Honorable ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention. May God bless us all, and may God bless Malawi. Thank you. Mwina ndingokamba pang'ono peza zambiri vanenakala Chair kuti choyambirira tikuthokozeni popeza nthawi yanu kuti tikhale limodzi pa press briefing iyi kuti tipereke progress zokhudzana ndi kulumbiritsa komanso kudzoza apresident athu a number 7 a dziko lino, monga anenera kuti kudzakhala zinthu ziwiri komanso ndi kuwadzoza. Koma chachikulu kwambiri nchonena kuti iyi ndi nkhani yabwino kwambiri, ndi chinthu cha mtengo wapatali, n'chifukwa chake Amalawi onse akupemphedwa kuti kusangalala uku nafe ziterengeko mbali zambiri wakambakala Chair. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri. I think before we hand the microphone to other members of the panel kuti apangira share, muna ndingofotokozapo kuti this inauguration will be held under the theme, The Great Return to Proven Leadership. This is just to remind us all. Kuti our theme for this inauguration will be The Great Return to the Proven Leadership. It is a theme that speaks directly to the confidence Malawians expressed during the general elections of the 16th September 2025. And it reminds us that this occasion is not just about change in leadership. It's about reaffirming trust that is tested, experienced, and capable hands. So this is to reaffirm the nation that we are returning back to that sort of leadership that was already proven. So this day will be one of the most important occasions in the life of our nation. It will not only mark the assumption of office but by our new president and vice president, but it will also symbolize the continued growth of our democracy. And this comes after a peaceful general election of 16th September. So where Malawians spoke with one voice and they trusted their future to new leadership. The leadership that was already tested, so they're just getting it back. So the inauguration will therefore be a celebration of the will of the people and of our unity as a nation, and of the trust that binds leaders and citizens together. Citizens across the country, from Chitipa to Nsanje. So this celebration will be there to bind us together. So as I shared earlier on, preparations are at advanced stage, and as SC has already shared, I will invite maybe other members to share if they've got something to add, and members of the committee. Thank you. Thank you very much, co-chairs. At this juncture, maybe we should invite Secretary to Foreign Affairs to share with the public of the dignitaries that have confirmed and are about to confirm to come and attend this celebration. Titero kuti panopa tipemphe a Secretary aku Foreign Affairs kuti afotokozere mtundu wa Malawi alendo amene akubwera ndiye naso amene tikuganizira kuti abwera. Zikomo kwambiri. Over to you. Zikomo kwambiri, tokoza kwambiri ya Chair Honorable Matanga, komanso ST amene mukutitsogolera, komanso amene muti panga moderate. Ndizoona ndingowe ikilapo ndemanga pa nkhani imene anafotokoza Secretary to Treasury kunena kuti tikukonzekera tinayitana onse ma members a SADC kuti kudzakhala mwambo umenewu. Poyambirira tinawuza ndi tikoyambira kwenikweni kuti kudzakhala masankho, ndipo masankho atachitika tinafotokozeranso ma members onse a SADC. Powonjezerapopo monga mmene anafotokozera ST kuti anatchulapo Sierra Leone komanso anatchulapo Kenya. Izi zikungosonyeza nena kuti tinayitana mtsogoleri amene akutsogolera bungwe la ECOWAS komanso mtsogoleri amene akutsogolera the East Africa Community. Ndiye ndondomeko yonse toto imene tinayitana atsogoleri onendo adakhoza kubwera kudzakhala nawo ndife pa chisangalalo chimenechi anakwana 17. Pa 17 pamene popo ena poyambirira pamene tinawuza nena kuti tidzakhala ndi mwambo umenewu anaonetsa ndatibwera, koma panopa pamene ndikulankhula pano popeza ma confirmations akubwerapo ma confirmations alipo okwana 4. Dziko la Botswana lanena kale kuti lifika kuno kudzakhala nawo pa chikondwerero chimenechi, komanso dziko la Mozambique, komanso dziko la Zambia, komanso dziko lijatima kutchulikwa ndi nena kuti Kingdom of Eswatini. Pakadali pano maiko amene apanga confirm ndi amenewo. Mwina ndime pamene popo ndisanapitilize ngati pakhale mwina pofuna
kuti explanation ichitike tikhoza kutero pa nthawi imeneyo. Thank you so much. Zikomo kwambiri akuluakulu onse, maulemu onse akhale m'malo mwake. Mangofuna ndi akonze pang'ono amati maiko achita confirm ndi 4 atsogoleri amene akubwera achita confirm ndi 4. Maiko ena awa kutheka atatumiza mwina ma vice president komanso mwina wayimirira. Kumbali ya ku transport tinene kuti zonse zikuyenda bwino, zonse zili mchimake. Zikuoneka kuti nzathu akuboma mwambo anawuyamba ndithu kukonzekera pakanthawi, ngakhale panali kusintha kwina ndi kwina makamaka kumbali ya venue, koma zonse zagwirana, tikugwiranawo limodzi, tikukonza limodzi. Chimodzi chimene mafuna nene ndichonera kuti tinalandira instructions kuchoka kwa Professor Arthur Peter Mutharika amene anatiuza kuti tapitani mukhale nawo limodzi. Ndikufuna kuti musachuluse zochitika makamaka ku nkhani ya ndalama. Dziko lathu tikulira kale, dziko liatisira pa moto. Tapitani mukaone kuti pamene mungathe kupanga save ndalama ya misonkho mukayesese kuti function ikhale yabwino, koma ikhalenso yoti tisaonongepo chuma kwambiri. Ndi zimene tikusatira panopa kuti tionesese kuti zitheke zonse muno bwino, mwambo wonse ukhale wabwino, koma kuononga kwathu kwa ndalama kukhalenso kuwaganizira Amalawi. Izi zimene tikupanga m'makomiti onse, I think zinazo anena okha macheya. Koma kumbali ya transport Malawi ndithu konzekani kuti Saturday tikhala ni mwambo okoma ndithu pa Chichiri Stadium. Ine ndilekezeka ipopo ndi apase somwe ayanzangawa kuti nawo anenepo mawu amodzi kapena awiri. Zikomo kwambiri ulemu eno chairperson Honorable Dr. Jean Matanga, komanso panel yonse mwande ulemu chifukwa cha nthawi sindichula mmodzi nyumba yonse atolankhani akuluakulu onse muli muno mulandire ulemu. Inenso mongane nakale amene akutitsogolera kuti ndamene ndikutsogolera committee ya food and accommodation. Mafuna nditsimikizire mtundu wa Malawi kuona kuti tikugwira ntchitoyi mosatopa usiku ndi usana kuonetsetsa kuti china chilichonse chikhale mchimake. Mulendo akamabwera pa khomo chinthu choyambirira chimene amafuna ndi chakudya komanso malo ogona. Tikatero timati tamulandira bwino mulendo. Nditsimikizire na Malawi kuti anthu anu amene tikutsogoma tituma situchititsani manyazi. Alendo onse takonzekera bwino kuyambira ma president amene akuchoka maiko osiyanasiyana ngakhale iwo owayimirira, komanso anzathu amene akuchoka mu zigawo zonse kuchoka ku Northern, Central, Eastern region ngakhalenso kuno takonzekera bwino. Mukudziwa ifeyo a chipani cha DPP kapena kuti boma limene likutsogoledwa ndi chipani cha DPP limakhulupirira kuti pasakhale sankho kapena kusalana ma-region kapena mitundu. Kumeneku ku Kamuzu Stadium mukaona alendo ochoka kumpoto ndi magule awo amene talandira tiasamala, amene gule wankulu kuchoka ku Central region ukhotakota uko amene tiwalandire tiwasamala, komanso chopa kuchoka ku Phalombe akhalanso kumeneko tiwalandira tiwasamala ndi dziko lonse. Komanso tayitana
alendo ena akuluakulu aboma ma former speakers akubweranso mu mwambo waukulu umenewu. Ichi chili mangofuna ndipereke chithunzithunzi chifukwa chona kuti nthawi zina anthu timaganiza kuti mwina poti president wachoka southern region ndi kuti tingoyang'ana za southern region ayi, komanso mwamva cheya kukamba kuti kumeneko kukhalanso ndondomeko yapaderadera kumene anthu akasonkhane pa civil stadium, kumene akasonkhane pakatoto kakhale ma big screen, kumene anthu akakhalenso akuonera mwambo. Choncho Amalawi ku mphepo zonse zinayi dziko lonse chilandireni chinthu ichi ndi chimwemwe, chinthu chimene tinachiyembekezera nthawi yayitali. Mulungu watipatsa president wathu wafika, Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo tsiku limene pamene akulumbira akulowa mu ofesi kuti agwire ntchito. President amene wakonzeka kuyankha mafunso amene Amalawi tinali nawo. 3 days 4 days yokhayi nditsimikizire nyumba ino ndi dziko lonse mphepo imene ikumba kunjako njachilendo ati tivomere tizinenazo mphepo yasintha. Amalawi timakhala ngati china chake chatitsamira koma tapepukidwa tsopano kungolowa adadi pampando dziko lasintha ndithu. Tikupuma bwino, fiwero wakweradzana, tikumvetsetsa kumene tikuchokera, zikonzeka zina sitikuyankhula zonsezo, koma Amalawi tikumvetsetsa kuti yayi ambuye zikomo ndi dati ndikukhulupirira kuti akonzeka kuti gwira ntchito yabwino imeneyi. Committee ya food and accommodation yakonzeka kugwira zikomo kwambiri. Pang'ono musunga nthawi eti pang'ono mwachaje satafuna kumabe pang'ono. Kwambiri Madam Chair, komanso olemekezeka nonse mwabwera ochokera kuboma, anzanga ochokera ku Mundale, komanso nonse olemekezeka muli muno. Zambiri ayankhula kale anzanga, inenso ndingoyekera ndemanga kuti ndizoonadi ine monga mmodzi wa member a main committee dongosolo lonse lakonzeka bwino kukonzekera celebration imeneyi. Monga tonse tikudziwa tinachikhazika kuti chisankho chathu chikhale cha bata ndi mtendere, ndipo zonse zayenda bwino bata ndi mtendere. Chimodzimodzi tifuna tikulimbikitseni nonse Amalawi anzathu kumene muli kuti tipitirizeni kusunga bata limeneli ndi mtendere umeneli pamene tikuyembekezera chisangalalo chimenechi kuti chitafike pachimake loweruka, pamene tikaone kuti mtsogoleri wathu amene amembekezera amene tamuvotera wakalumbiritsidwa. Ife tingofuna tilimbikitse chimenechi kuti chikondwerero chathu chipitirire kukhala cha bata ndi mtendere, komanso kukuyamika nonse Amalawi kuti tinakavota bwino. Zikomo kwambiri. Mina achair finance musanayankhule iniyo mukhala ngati mutsendera kenaka tikapatse achair athu organizing, tapatse achair entertainment nakasimafuza ndalama zimabwera kumapeto. Zikomo kwambiri ndithu. Olemekezeka achair athu komanso ma secretaries principal secretaries ama department ya boma amene muli nawo pompano ndi anthu ena onse olemekezeka amene tili pano. Ife a entertainment monga amene takonzekera ndionena kuti magule akhala kulandira alendo athu olemekezeka ma points osiyana amene atafikire, komanso tionetsetsa kuti anthu akhale entertained kumalo kwina kulikonse kumene anthu akumane. Ma overflow monse taonetsetsa kuti kumenekonso kukakhale anthu amagule osiyana. Tikufunitsitsa kuti Amalawi akondwere. Ichi ndi chisangalalo chabwino, return to proven leadership, ndi chinthu chonena kuti tonse tisangalale. Apapa simaliro, awawa ndi chisangalalo. So tikupanga zokuti anthu azasangalale. Nde ena amene sangathe kufika ukamzo stadium kuma overflow kukakhalanso magule.
kumene azifika alendo athu kukhala magule konseko tionetsetsa kuti anthu akhale entertained, asangalale, tikondwere. Zikomo. Yeah, so Chair, I just wanted to mention something about the supply side, since we have heard much about the demand side of this event. So representing the Committee of Finance and Budget, I wanted to reiterate the fact that we have been given strict instructions that we must not be extravagant. So the first thing, of course, is to realize that this event is a very big event. It is a memorable event, and it's supposed to be colorful. But at the same time, we also realize that economic-wise, this country is at its lowest point. So it is important that we have in mind utmost prudence and rationality as we spend for this particular event. So I just wanted to say that our committee, the work that it is doing there at the civic offices is to do budget hearings. So we are receiving budgets from different subcommittees, scrutinize them. So whatever is not necessary, we are striking it out. Whatever has been unreasonably priced, we are doing renegotiations and see if we can reduce the price or simply strike it out. But we can assure Malawians that the event is going to be memorable and to be colorful, but at the same time, we are going to do it with utmost austerity. Yes, we can host foreign presidents with rationality. It is possible. We can do whatever we want to do, and it will be done, but with utmost prudence. So I just wanted to assure you that that's what we are doing. But the second point that I want to mention is that despite a budget or a budget line being approved, the actual expenditure shall be based on the actualization of that activity. So on the need, on the production of the legitimate invoice. So you can approve a budget, but if that activity has not actualized, that money will not be spent. The last point, Chair, what I want to mention is that all expenditures for this event shall be subjected to audit at the end of it all. Thank you very much. Titokoze ma panelist athu ndikulupira ngati chair muli ndi mawu womaliza mutha kuyankhula komanso ndikuwapatsira a secretary to treasury komaliza. Tikatero ndiye titsekula nthawi ino yakuti no atolankhani athu mutha kufunsa mafunso. Titero kuti nthawi ino ngati muli ndi mawu ayankhuleni Amalawi. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndimalize ndi motere kuti malo mwa Secretary General achipani chathu cha Democratic Progressive Party ndi akuluakulu onse ndifuna ndatsimikizire mtundu wa Malawi kuti the team remains firmly committed to ensuring that this event is remembered for years to come as a moment of pride and renewal. We are confident that the 4th of October will be a day when Malawians stand tall, proud of their democracy, proud that they did a good job on 16th September, and when Malawians will be optimistic about their future. So, and this is the day that will be unveiling to the nation and to the world the 7th President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. And to members of the press, let me thank you once again for availing yourselves to this function. We do not take your coming for granted. You have decided to go and cover other functions. But for coming to be with us to cover the function, this confirms the importance that you place on the democracy of this nation. So thank you so much for being there. And we know that you are going to give us good coverage so that all Malawians should follow what is happening. Thank you so much. I think we'll open it up to questions if there are any. Thank you. Okay, if there's anything from...
Thank you very much, Chair. And again, to echo, the appreciation from members of the press. Members of the press, it is a very big day, Saturday, and we really appreciate, Chair, the collaboration that is there between, the team from the President-elect and government. It has been a very, very, important task, very, very, very useful collaboration, and hence this success. Otherwise, I don't have much to say, Chair. Zikomo kwambiri. Tsopano titha kuyamba kufunsa mafunso. Mwina mongo kuombera mkota. Muzibwera, okay, kuombera mkota. Kuti chisangalalo chathuchi tikuchisangalalira kuti tikubwereranso utsogoleri waluntha, utsogoleri wodziwa kugwira ntchito, wodziwa kuti Amalawi mavuto awo ndi awo, kudziwa kuti kudziko kuno kuli njala ndikuthana nayo njalayo, kudziwa kuti kudziko kuno tikusowa ndalama zakunja ndikuthana nawo mavuto kusowa kwa ndalama zakunjako, forex ija ndikumapezeka, kudziwa kuti kudziko kuno makolo akuvutika chifukwa choti school fees sakumayipeza, ana akumabwezedwa kusukulu, kuthetsa kuti ana asamalipira, makolo asamalipira school fees zikhala yaulere. Izi ndi zimene tikakhala tikusangalalira, ndi zimenenso Amalawi anavotera. Tikamanena kuti a great return to proven leadership, transforming Malawi through a people-centered government, ndi imene tikunenera mutonse pamodzi kugwirira ntchito limodzi kuti tikakonzenso Malawi. Ndi mawu amenewa mundilole tsopano ngati pali mafunso ena ndikaona zinde kuti zimene afotokoza atsogoleri athu ndiye kuti zili bwino, zonsezo zamveka. Koma ngati pena pake sipanamveke bwinobwino, muzibwera mmodzimmodzi. Titeronso kuti mafunsowa lizikhalako limodzi, osayika kathumba kamafunso kamakhala ngati kakusokoneza. Sono mmodzi limene lili burning mubwere nalo mufunse Amalawi akumveni, komanso akuluakulu athu atithandizire kuyankha. Then mudzibwera utsogolo kuno, you introduce your name and then you ask your question. Thank you very much. I will start with Aubi from Zodiac. Yes, over to you. Thank you so much, Honorable. Funso langa likupita ku Secretary to Treasury komanso ndiye kuti ndi Finance Committee. Timafuna mwina mutatipatsa ngati nkotheka ma figures kuti ndi ndalama zingati zimene mukugwiritsa ntchito, zimene mwapanga budget kuti zigwire ntchito pa mwambo umenewo. Ma figures wo sitidawamve, mwina mutati pangira clarify kuti ndi zingati zimene zikugwira ntchito. A chair aku finance kuchoka ku Chipani munanena kuti muonetsetsa kuti ndalama zikugwira ntchito moyenera. Mafunanso mutatipangira clarify kuti kapena ku Chipani so there is a certain amount ya ndalama imene ikugwira ntchito pa mwambo umenewo, ngati zili choncho kapena ndalama zake ndi zomwezi zimene zikuchoka kuboma. Zikoma. Akuluakulu athu akuganizira bwinobwino kuphika mayankho, ngatinso pali funso lina basi bwerani. This will be the first press briefing where we don't have a lot of demand for questions. Yeah, ndine Kondwanika Miyala ku Nation Publications Limited. Honorable Suleiman anapanga mention kuti panali changes in the venue. Ndimangofuna kumva kuti poyamba chimaini akukhala kuti andasintha chifukwa chani. Chair, you will guide how these questions will be responded. So over to you, Chair. Thank you. Thank you very much, Chair, Moderator. The question about the
the budget for the function. For now, we may not be able to give you the exact figure because of the so many things that have changed. I think you heard that at first the venue was in Lilongwe, and hence I did communicate that there's a budget team which is also reviewing the budget. So for now, it may be a bit quickly to give up the figure, but I think the figure will be made available once the team has concluded its task. Thank you, Chair. Thank you so much. Pali funso limene lafunsidwa kuti kodi ino budget iliponso ina ya kuchipani kapena ndi yomweyi. Nkhani ndi yakuti kuchipani nafenso tili ndi budget. Chifukwa timadziwa kuti pamene okhala ndondomeko pali zinthu za boma, chifukwa uwu ndi msonkhano wa boma ndi chilongosoko cha boma ndiye zikuyana kukhala zimene zili za boma. Chifukwa chimene chikuchitikachi si ndondomeko ya chipani yayi. Nafotokoza kale kuti nkhani ya chisankho ya president makafika mpaka ku inauguration komanso kulumbiritsidwa zimenezo ndi za boma. Ndi amene akuyenda kuti azitumikire apereke ku budget yake ndalama zake ndi aboma. Komano kumakhala mbali ina imene achipani afuna kuti anthu athu otitsatira tifuna abwere achoke konse kunsanje mpaka kuchitipa abwere adzagone ku manamba ake ndi awa adzagone pakuti adzatani zimenezo sungatenge kuzunjika pa boma ndi kusokoneza kucha zimenezo tikupanga tokha ngati achipani. Mafuna ndikunikire pamenepo ndithu ndiye zili zonse mafotokozera atsogoleri athu Bambo Juma kuti kudzakhala audit yo idzaonedwa ndithu mudzaona ndithu kuti zizi malaini onse budget mwadzakhala kukhudza ndi zabomazo koma zokhudza zachipani simudzaziona zimene zidzakhala kuti azilani tazitumikira tokha. Ndiye mukamaona mwina Saturday mudzaona mwina magalimoto onyamula anthu achipani ngachapita ziganizo kuti ndi aboma amene apereka ndalama zimene zizo ndi zatokha zachipani. Ndafuna ndiunikire pamenepo. Ndiyeno pali nkhani ina kukamba nkhani ya venue anafotokozapo honorable kuno kuti venue yambiri inali ku Lilongwe imene inali ku Lilongwe tifotokozere choncho inali ku Bingu National Stadium ndiyeno yasintha kubwera ku Blantyre ku Kamuzu Stadium. Palibe chifukwa chenicheni chimene chapangitsidwa imene yoyo amasankha a president elect kunena kuti ndimafuna kuti msonkhano wanga ukhalire kuti ndiyeno palibe kuti tiganize mwa deep kuti chifukwa chani iyayi ndikusintha basa president angoona kuti pakali panopa poni tidakali ku Blantyre kuno mo nditengenso mdipiti wanga ndipite ku Lilongwe bwanji tingomaliziratu zino kunoko komanso majaji athu a high court ku headquarters kwawo ndikuti ndiku Blantyre kuno. Ndiye afotokozayo zambiri tifunisitsa ndithu boma kuti zambiri tidule makosti tichepetse ndalamazi ndi pamene tingathe kudulapo tidule. Ndiye majaji athu angochoka athaso azitavutanso atha kuyenda pafupi pompa pachichiri pompa akatero tikalumbitsanso pachani pafupi pompa sipafunika no kuononga ndalama zambiri. Ndi chifukwa chake kuti akhale kuno a president athu ali ku Blantyre konkuno zonse zingochitika kunoko mwachangu. Zikomo kwambiri. Mwina akuboma kungopanga assure the nation kuti kuchipani sikudabwere ma request kupita kuboma kuti ino pa budget imeneyo kuli za chipani. A secretary to treasure kuti amalawi adziwe kuti mwambowu za chipani zili pa chipani kunyamula anthu katitenga ku constituency kwathu izo ndi zathu za ife ku chipani za boma ndi za boma. Mungu apanga assure amalawi kuti adziwe zimenezo. Zikomo kwambiri. Chair, moderator, I think as presented by the chair, the collaboration which is there between government and the team for the president-elect is basically to appreciate the flow of logistics, the flow of events, not necessarily to take resources from the budget to the party. It's basically how will the, for instance, entertainment izaenda bwanji, izafuna ndalama zochuluka bwanji, izilichotsepo, izilikepo. So it's basically trying to agree on the flow of events. Thank you very much. Tikatero ndiye kuti tafika kumapeto. Tikuthokozeni nonse amalawi amene mwakhala mukutitsatira masamba osiyana-siyana kuli
sindingatchule mwina ndikatchula pano ndi wala mwina nyumba ina ndi ndikhala ngati ndalakwitsa, koma nonse amene munajoyina ndikumatimvera ndikumva kuti takonzekera bwanji mwambo wa pa 4 October wa Saturday ikubwerayi wolumbiritsa president wanu mwamusankha nokha kuchokera ku Chitipa mpaka na kukafika ku Nsanje, kuchokeranso ku Salima mpaka na ku Mchinji, kamodzi ndi kamodzi osatinso kubwereza yayi. Tikufuna tikuthokozeni munali pamenepo. Saturday tiyeni ku stadium kumwina chair na sina fotokoze ku stadium kuja kuntunda kuja analetsa kumene kuja ndi mmene mujamo mwina anthu okalowa mmene muja akakhala ochepa. Kuli bwino kulawirira ngati ufuna ukalowe mu stadium, koma ngakhale kuti sunalowe mu stadium panja paja paliso malo tinoti tikakhala, koma tonse tiyeni tibwere. Mwambo uzayamba 9 koloko mamawa ndi kaya kumangochi stadium tiyeni tikafike ndi mwachangu 9 koloko, kaya mkulilongwe ku Sivo tikafike mwachangu 9 koloko, kunzuzuso chimodzimodzi. Titero kuti metatere mutafika kumapeto ngati pakhalenso zina zimeneno akuluakulu athu awa ali ndi zotanga yankhulenso ku mtundu wa Malawi, we will also quickly organize a press briefing with you kuti sotauze amalawi. Koma tikuthokozeni padakali panopa, Mulungu akudalitseni nonse. Tinayamba ndi pemphero, zimakhala so bwino kumalizitsa ndi pemphero. Titero kuti Honorable Whiskers bwerani mpemphere, kenaka titero kuti tikwangule. Zikomo kwambiri. Mundilole kuti ndayitane Honorable Whiskers kuti atipempherere. Zikomo kwambiri. Subscribe to Mpungwe Pungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all.